Hello sisters, we are back again to another episode of Sisters Keepers, and we just want to thank you for staying tuned. You know, my name is Nyaradzo Makombe Azangwe. You know, I'm a communicator, I'm a broadcaster, and radio but look, we're going to try and make this episode very much fun. I'm here with my sister. Wow, Nyari, I'm so happy to be here. My name is Tendai Anapiri, a marriage and family counselor. Yes, hello sisters. And I am Lady Bishop Rudotania Gamali or Madindi, a professional musician, a motherpreneur, and a sister's keeper. You want to a broadcaster, wife, mom, friend, and sister's keeper. We are just so happy that you guys are with us today. You've been following our channels. Keep those comments coming in. Keep those, you know, story leads coming in. Those are sometimes but we love to hear stories, and we'll try and touch all of them as we go. You're going to have to keep us, we will keep you. Maids. Vashandi vatinavo mudzimba. Tinowanzobvunzana kuti wako unombomuita seiko? Naimi, wako akadzoka kuChristmas. Chiko, ndwondo yamadhamu naMaid, what is it? Asi ndofunga toda kuti titangire pakuti. Ari kumbouya kuzoitei? Right. What sister and I Maid anouya kuzoitei? All right. Ini kuona kwangu ari kuuya kuzotibatsira basa pamba. Batsira. Ari kuuya kuzobatsira. Imbotese kazhinji panotorwa Maid. Tombotoa muchangu tanga kuroorana. Kashoma kuti mutsvage Maid. Anditi pamunozomutsvaga because pamwe maane mwana mai muda kuenda kubasa. Mwana da kuona munhu anosara achichengeta mwana. Saka ari kuuya kuzobatsirisa. Haasi kuuya kuzoreplace mai. Haasi kuuya kuzoreplace my responsibilities amai. Mai must still be my wife to her husband and mother to her child. Saka uya ari kuuya kuzondibatsirisa. Right. Apa iwe ndiwe mubatsiri wababa. But takuya kuzotsvaka mubatsiri. That's nice. I think a maid is someone who we hire for the caretaking of the house. Okay. To be a support system. Okay. To maintain order and the functionality of the household. Mainly because maybe I am now busy with something else. So there's need for another hand to help. That is what I would call the definition of a maid. And is it? Although I feel like maid is a more straight way of calling them and it appeals to the audience faster. But some sophisticated areas, they call them cleaners, helpers, support system, blah, blah, blah. Yeah. Those are the sivoni vana vaviri chaivo. Sivoni ina ndinokuti iwe una vaviri chaivo. But mamaid ako vakauya kuzoitei. Okay. So, ini ndofunga kuti in today's woman's life, because I think tichibva kwataibva kuti vanamai vedu nanamai vavo nanamai vavo, you know, maybe pampasina need yakanyanya. Chaizomuzwa kuti zvakomana vemombe nemunhu akabva some country kuzoshanda aishanda ipapo and things like that. But zvemunhu anonyatsoshanda mumba chaizvo aita zvekubikawo nekuona nezvevana zvazvisina kunyanya kuwanda because they were not working women. Saka ini ndinofunga kuti maid kana kuti rakuita kunge futi delegatory mazivano rakuriti Helper. Saka helper ndinoona sokuti anouya kuzoplaga pari kusara paine gap. Mai vepamba vachiitawo rimwe basa. Because takuona futi kuti vana baba vedu mazivano kana kuti mabrothers edu iwaya akunida futi help with economy nezvinhu mamirira zvine zvakaita, anenge achito counter on you kuti basa rako iwe nesalary yako zvichatibatsira. Saka kuzoita tend to the family nemanidzi evana zvinobva zvanoita kakuwanda. Ndopanotorwa munhu kuti auye kuzobatsira kumaduties anosiitwa namai. Ndinowanzoda kuti mai ndivo employer wamaid mumba kudarika baba. Even vachizosevhisa baba pakuwo kusevhisa baba
indoda kuti territory yababa igare iri yamai veruweka territory yababa ichi kana ndichiti kusevhisa baba handisi kutaura zvavafunga abodo ndichera izvozvo zvokuva indoda kuti musikana aswe pane baba vari kutorererwawo vana vavo alright nekuchengeterwa vana vavo pane vamwe vasikana vava kutoita masikurani ka nemachichi nekamota kepamba nekudii because hanti vana vari kuvezwa ndevedu tiri two asi the primary employer is the woman because ndiye ari kutadza family children rearing because of the other professional work that she's doing. That's according to me. And then you bring in a very interesting perspective wakutotara ma helper akuita maskurani ava vatu upgraded version ma helper tatichiziva. That brings me to the qualities sistendai. So when we are saying this person is stepping in to help me to have these responsibilities, anofana kuvakata say what are you looking at? Mbotibatsira pamwe kune ma new sisters vari kuda kutorawo ma helper. Anditi I think zvinoenda nemanidzi ako. Zvinoenda nemanidzi ako kuti pauda kubatsirwa ndepapi. Saka uchitsvagawo helper anoita sei anoenda. Pane mandoti ndotoda ari kuziva zvaari kuita. Gone are the days ekuti unotora ari kumusha asingazivi zvaari kuziva and then otanga kumutraina kuti one. Zvinoenda nemanidzi ako. I think sezvataura naYV anditi waakubasa waakusenza. Saka time yekuti uzombotraina munyowani ari kuya asina zvaanozivayo. You find it pamwe zvino azvibudi. And kuna vakutotanga kuti vanototi hetikutrainerei tikudzidzisei ende kana achipinda mba iwo paurudaide papi pamwe ifind mwe homework chene vana ana time yekuti aitise vana homework sandoti ndoda at least ane 5 O levels anogona kuita homework inini school run iri kundinetsa because of nyaya basa anotika mumwe aregedza nditsvagoe anoita sei anodrive ane driver's license anonibatsira school run but in doing that sometimes vana vedu manje ati handifani kuti mwana wangu azonyanya kuita bond ndopata kuda kunopinda pamaparameters ndopatozokupedzisa tava ndopacho ipo pari kunetsa kuti because matanga mati imimi ari kunoplaga zvauri kufanira kuve uchiita semudzimai ari kunobatsira which means ari kunopinda mumaroles nemajuices anga agara ari amai handiti so where are the boundaries, where do we draw the line? Because pane pamwe patozofila kunge either tavaregerera kana kuti tavapa pawa rakawandisa vana utopedzera vakutaura language yaMaid. Wakamboita nyaya yekuti una helper unotaura chindau wotozonzwa mwana kutaura chindau nokuti anotaura imemi hamutauri ichocho asi mune chekwenyu. So where Lady Bishop do we make sure that we draw that line yekuti hamuchatori basa rangu chairo chairo ndoramba ndiri relevant asi uyu mubatsiri anoramba ari mubatsiri? I've got a scenario. Scenario. Let's scenario it. You're back. Yes, I'm back. We've back. Yes. My mom was a maid Right. for a very long time. And the last time she was a maid, I was in high school doing my Form 3 and Form 4. Then I went to the house, Kwavaita Maid, right? Shandira ku South Africa. This Indian family. I asked my mom a question. Why are you being a maid to these people? I couldn't ask why are you choosing because no one chooses. No one chooses by circumstances. But I asked her why to these specific people. Okay. So that's the very first thing that made me do this job. I know what I need, and what I need is money for you. Okay. Number one. So ndakavabvunza question yekuti saka chino because that time paita wanya yekuti ma maids ari kubastere ku South Africa. Saka now people no longer want to take Zimbabwean maids. So I was asking a question yekuti why were you chosen to be here by these people? Jikanzi, they asked me the reason why I want to be a maid in the house, and I told them I've got my child. I want to take care of my child. So the first CV yakandiradza kuti if a person is looking for a maid, they should look for a woman who is in need of the money. All right. Not a person ari kuda basa rekufambisa time.
because kana munhu ane need anoshanda akafocusa on the goal, which is the money. Yes. Saka mai vangu ndobva ndavati, saka how are you sure that these people will not ask questions like kana wakubva hausi kuzoba here zvikanzi this is not the first time chigara panapa, vanga vane 2 years. Dakati zvikanzi they grew trust in me because every day before I get out there unyatsovati you can search if you want, andina problem. Chandinacho zvinhu zvandakatengera mwana wangu zvamakamupa, but I would make sure kuti ndaenda kumba ndovaradza ma pictures emwana wangu wacho, ma photos maji, saka it kind of built a relationship, and a validation of why she's working. Saka chimwe chinhu chakazoita kuti vasimbire ipapo ndechekuti hanzi ndaiziva the reason why I'm doing this, because if I jeopardize my relationship now with these people, I won't get money for you. I'll manage to do my form 3 and form 4 nemari ya Maid. Number 1. Number 2, I noticed that these bosses, they separated themselves from my mother. They understood the idea that she is in our house but not part of our family. So zvakafanana nekuti kubasa uri secretary hausi manager, haupoti uchita basa ra manager, une basa rako. Saka specialization of labor ndeyekuti iwe wauya kuzondibatsira mumba mangu kwete kupinda kuzova mumba mangu. Saka paive nemaboundaries asina certain mukati. Mai vangu vaitoudzwa kuti you don't get into this room, you don't do this and that, your job is to do laundry, cleaning the house, cooking, when you're done you get out, you go to your. Saka vaitogara kucottage. Saka she understood her job zokuti apana pamwe pavakazomboti so nai Fadel, what do you do in the bedroom, or how is your kitchen and your cameras? Why do I put this bag here and not here? No, pavaingonzisa bag ipapo ndo pavaisa, pavainzivhara doso ndo zvavaita, to keep her relationship of her being the maid and her that woman being the boss. So what sustained her there was she was separated, so she knew her place. Pavaidya chikafu chavo vaisadedzwa kuchikafu, vaidya chavo. Saka zvakavaita kuti vazive pekugara. Izvozvo ndo zvatakukonewa ikezvo. On that hot note, we're going to take a break because rudo wasteya zvinhu zvekuti isi tikazvita muno tinonzi vari kundisarudza kana kuti vanodya voga. Saka toda kuti tidzoke tione kuti maboundaries waya tinomaita sei kuti tione kugarisana. But we take a break, ladies. We'll be right back. Welcome back to Sisters Keepers, ladies and gents, because we know we now have gents in the audiences and we appreciate you. Rafunga nyaya mukapota muchiteerera kamunogona kutoziva kuti vakadzi venyu vanofungeini pamusoro pedzimwe nyaya dzinoitika. I'm sure you can see our lovely background. Toda kukuremindai kuti we are shooting from the Residence Hotel. It's right here in Harare in Borodale, and this place is absolutely beautiful. Amazing. And we know what we needed to dress the part just to fit into this place. But anyway, ngatidzokere kunyaya yedu nokuti Lady Bishop just before the break vanga vachiexplaina upenyu hwanga huina mai vavo vachinzwisisa maboundaries ekuita maid nekuti relationship inofamba sei. And now I was saying to her just per break kuti I think inini ndakazviti ndiri munhu akaita munyama nemamaids because vangu ndakavaita vana mainini ndansingade kuti vana vaite sevanhu vasarudza. Saka ava ndi-anti ndi-mainini. Ndopedza izvozvo ndinoti kana kumba kumusha kuine nidi ndotumirawo extra grocery, pamwe ndobhadhara school fees, pamwe ndobvunza kuti kwakaita sei, but still I got the raw end of it all. Ndaibirwa, umwe ndakatozowana akadhakwa akavata pasofa. Aitora magrocery achipa boyfriend yake truck driver. Saka and I would say generally I'm not bad with people. Handisarudzi chikafu. Iwo pote wao chataura iwe kana vabika anti vanongopakura tinodya. Kusvika ndazopedza ndati you know what, no maids I gave up and my kids will do it. Saka Yvonne, I got the raw end. But you managed to, this is where you scheme. Tell me, what is the secret?
You know what? I think I wink at a lot of things. I just let a lot of things slide. And because I have infants, I have children that are 2 years apart, a year apart. Saka, and the nature of my job is actually quite demanding. Sometimes I travel. Even if I'm not traveling, I'll be working. So I needed to get my house in order, because if home is stable, I can then be able to be my best self at work. Right. So I needed to get my game right on getting a helper for home. But I will shock you and say, I think there was one helper of mine that she stayed with me, I think 5 years. Everybody from work, when you came, everybody when they came to say Makorokoto maternity, everybody would be like, but she just ended up being like the rest of them. Yeah, she recently left. I think it's been a month or so after I had to make a very tough decision for her to go. You see, there has to be a clear distinction, like what Faz Pabian, something. That person from India, who The Indian person, fast. was doing. This is the reason why at work there's structure and boundaries. Right? You just don't walk into the CEO's office and just say, so how are you doing? From Norway. You know there's hierarchy and how to get there. It must be like that in the domestic, because that, if you don't do that, it breeds entitlement. It does a lot. So I take her on Entitlement is the word. trips. My children demand holidays that go with her, so that she feels like part of the family. And sometimes but there was a particular incident that happened this December when I then let her go, I think a couple of weeks ago. So my daughter is now 12, and she understands manicure and things like that. And then she said, as I was getting my nails done for Christmas, we were going on holiday the following day. Mom, I also want to go. And I have 2 daughters, so the other one is 4, and she also just wanted her nails painted and things like that. So I said, you know what? Let me take you with the other one, who just comes in and goes. She's not a resident. Okay. Was at home, and I said, let her just stay with the boys, and us, we can go. And so I went with this helper of mine. We get to the salon. There was behavior that I saw that was very strange to me, that I thought was hiding because she was not in an environment where it could come out. Okay. So as the manicurists were asking my daughter what she wanted, then she was just quiet and sulked and looked at me, then just said, Koenin, You? how about me? The maid wanted her nails done. Oh my goodness. Okay. She literally then said, because I was in a state of shock, and then I said, and then she was like, Mama, Oh, here just we like go. that. And I knew where all of that came from. I had wanted for her to feel like part of the family. I had wanted for her to feel like she is just another me, but in a different role. She's no less of a human. I travel the world, Dubai, wherever. I'd make sure that she has her dress, her sandals, and things like that. It didn't hurt me per se. It disappointed me because I think she didn't quite understand her role and how good she had it. She then now wanted more. Right. And also because I stayed with her for a bit longer than most of the helpers that I've had. She's watched the others go. Yeah, Chisara. And she was the senior one. She was the one who we actually helped get a driver's license and things like that, so that she could do school run and all. And I think that secretly she had just hoped and wished that one day she'd be me. She did the My madam of husband's dance. wife. She grew what's called familiarity spirit. And so she then entangled herself in so many things, put something in our food, we saw it, and she just broke down and cried and said, I don't even know why I put this in your food and things like that. She had gone somewhere to accelerate the Don't process. get us started on things being put in people's She was looking food. for a catalyst. Guys. So I speak with so much heart because I know that there are sisters out there who need to awaken to that. Right. Okay. Sana anonyangira.
nenzira dzakasiyana siyana. She was one of the best maids I've ever had in my entire life. Excellent in all she does. But you see, it is in all that masking of goodness that things were simmering under. So be able to look deeper than kugona basa on the surface. Yes, that's correct. And also don't set your bar too high. She is a human being. She will feel tired the same way you feel tired. Yes. So when you set the bar too high, you end up being very disappointed when they don't deliver, number one. Number two, you set unrealistic goals for them and they breed resentment. Exactly. That's correct. So I think that's how I'd answer that. You know, yeah, now I think this issue of Vayatonditra was to get entangled, because now when you play nice, you get burnt. Sister and I, when she's saying she's a human, and some I remember that's what this is a human being, she's not a machine. And I saw the little extra, but she wants more than I can give. Then I hear stories they good Mugabata Sevashand Dr. Vagari. So it's those families where you've got friends and you've got relatives. Vamunozira vana maid asingagari pasofa, asingaoni TV, anoberengerwa 3 teaspoons zeshuga. Anonzi haubati chungu kana ndisipo hauvhuri fridge. Those ones stay for 5-10 years. Vedu our assistant line, but you can also have the ice cream and we can take you to the nail bar. Start getting entitled. Do answer chipeka hembe zako. Saka Todi, where do we strike the balance with this helper in me? Where are we missing it, sis? And I think I quickly want to go. Nelly the bishop. Sometimes the Mungurika, you do things zvakanaka. But I think was certain achifari. Kusekesa. And in policy yangu ndekuti andidoti maid abve pamba pangu are the same person wakauya ari. Which is a good thing. Because kunzi unzi waita helper. Vamwe it's because of situation yange isina kumira zvakanaka. But it doesn't mean kuti ndopa unofanira kuperera. Pamwe wauya mba mangu so that you may be a blessing because upenyu ivhiri. You never know ndakuchengetwa nhasi pamwe uchachengetwa vanhu, but zvakuda munhu anofunga. Zvakuda munhu anozarurirwa kuti really achionawo zvakanaka zvauri kumuitira. Anditi ndoti at least wakauya une chikoro here, wakagumira pachikoro. Time manight school kakudhara kwangu manight school asinganese ita so mwana vata when zvichikora handisi kuzvigona ito zvemaoko wano extra money, but as you rightly say mumwe anozoita sei futi mumwe anovarairwa, but pamberi paMwari hauna mhosva. You've done your best. Pamberi paMwari hauna mhosva. You can change munhu YV pamberi paMwari unenge uchizvitini pamberi paMwari handira mhosva. Because do you know kuti nyaya dzemamaids idzi even especially masalaries avo vakaverenga James chapter 4 James chapter 5 verse 4 mawages anochema muna Mwari. They do. The wages yevashandi vako vakashanda munda mako wausina kubhadhara, they are crying out to me. Saurodza kuti Mwari wangu inini ndiye Mwari wahelper wangu. So we can't change people. Saka ini handingachinji kuita munhu akashata because munhu akaita sei munhu yakaipa. Uchiona umwe akanaka paanozobva ipa panozi mufunge zvenyu mai vaye ndakavaitira hangu utsinye but mai vaye vanga wakanaka. You know, it's just saying that because I gave a very personal scenario. This is a lady who raised 2 of my youngest children, and you were my boss once. It was visibly clear that I was solid at home. I had help. And I think that I owe a lot of my success to her. Because had she not been raising, had my home been in disarray. Yeah, you would not have been able to do the things that you needed. needed. Like that, where you be like, it's like a boy, and things like that. But she was very solid. But I think that there was a bit of a disconnect somewhere between her and I. I think I should have seen the signs earlier and released her. She wanted, like what Mukoma is saying. No. Mukoma is saying, munananga in a situation. And she doesn't want mungu kuti asiye abude mpamba ari zvaanga paakapinda. She wanted a better life. Okay. And yanga yaku ateinika.
but achiri pandiri, because I really used to pay very well. I don't know that much I know. Saka haana kuziva kuti environment yandaflarishira yaisiyo yandofana kuzogara ndiri. Kuti mumindset mangu mukaumu ndazireacha magoals angu. She built herself a 5-room house kumba kwavo. She built 4 head of kettle. Yes, ngoro dzake and things like that. Saka mumusoro make handisisiri helper. Chapa level yekuti andogona kutoitawo madam. But manje ndopachikuwana mari pacho futi. But andichagona kubuda futi mucharacter iyoyo kuti saka I began to see a lot of things. There was a day when she was actually complaining to me, mama mbodogara mulounge muno muchitaura neni nyaya, because I don't have that relationship with the helpers. They are there, I'm here. But mama mfarire kutaura nyaya, tachidambotaurawo nyaya nemama vedu we. Yeah. On that note, we take another break. Stay tuned to Sisters Keepers. We'll be coming right back. If there are any maids, helpers in the comment section, let us know what that relationship has been like with the people that you've worked for. Pamwe pande patiri kurasika isu sana madam. Tinyorerei mutitaurire anditi. Vana madam, what were your experiences? Tozvigadzirisa sei, because what is the ideal relationship that we're supposed to be having with our helpers? But tombonomwa mvura and pay attention to our sponsors. Welcome back to Sisters Keepers. Kana wangu tibatira panapa tanchibotara nyaya ma-helpers amunoti ma-maids ivo vaya. Netsekwende dzatambopinda navo, but tikuyedza kugadzirisa kuti what would be the ideal relationship yekuti ugarisane na-maid, because vana ava tiri kuvapinza mudzimba dzedu, tiri kuvapinza in our lives. But pari kutaridza kuti pane pamwe patiri kukweshana kana kuti patiri kutaridza kuisa ma-boundaries zvekuti panosvika pakupindiridza pamwe anti vakupedzisira vakuda kurarama upenyu hwako. And then pane dzimwe nyaya dzakuzobuda dzinogona kuti dzitityise dzatinozonzwa kuti either ma-maid vazenge varova vana zvisingaiti kana kuti vana vedu chaivo vari kuita ma-sexual encounters nema-maids nenyaya yekuti tanyanya kusaisa ma-boundaries. Sister, ndaitodini, how do we, whether is it the duties that we should spell out? Okay. I think chinotanga pa-recruitment chaiko. Pa-recruitment panokosha, just like zvatoita mumabasa. Handiti haungotorwi chero munhu for chero basa. Ndambomuwana kupi, background yake yakamira sei. I think that's important. And then even kutaurirana chaiko, communication is very important. You are expected to do A, B, C, D. Unotangira apa uchigumira apa. I think izvozvo zvinokosha. And then also vana vedu zvakanaka kuti communicate even vana vedu, because senyaya yanga muri kutaurai yekuti pamwe zvozopedzisira pamwe zvaenda kuvana vana vakudii, you know. And unfortunately hauzvizivi ipapo, unozoziva papaya ende munhu yanenge ari very good uchimuda. Yes, otozona papaya pamwana ari kuita zvaruta akuenda kucounseling, ozonoti sisiningi wanga usingandibate zvakanaka, ndo zvataita nasisiningi. Wakutozozona pamwe munhu yangu raita sei angu raenda. Saka namai, I think we have to be extra, yes, not kuti ungabva utamupurisa kumungunoti ari papi, but I think ma-boundaries ewaisizva mamuchitaura akanaka kuzoti munhu anotangira panogumira apa, and zvimwe zvinhu pamwana wangu ndinoita izvi handiti. Naivho toita ma-standard operating procedure here ma-maid. Ndione ma-SOP manager todini, what, how do we stop this from going beyond? Toita vari kunatsoherengedza imi mti mama experience kuti mama navigated this properly, anditi have you had somebody in your home? What do we do? Because kwazvakuzosvika kuti tine repercussions dzekuizoitirwa abuse pavana tisi titanyanyoresva here. What is that ideal relationship supposed to look like to you? My mom has maids,
and ndaiva bvunza kuti criteria ipi my mom as in my mom in love ndatoziva kuti ndi mom in love vari kurehwa ndaiva bvunza kuti criteria ipi yamunoshandisa kuti muwane munhu ndobva vanditi one of the things that I look at is age, right? One, because age is very important pakuti it makes me see the main reason why this person wants this job. Okay. I will be able to denote sense of reasoning yake. Ndikatora mwana mudiki anondinetsa paanotanga kushanda nefoni yake anogona kuita carried away. Ndikatora munhu mukurusa anogona kukasirisa kuneta pandisati ndakuda kuti anete. Okay. But chavakataura ndechekuti vakataura kuti ndiri kumuunza because ini ndaita specific need. right? For example, vane vazukuru vavo vari kunida someone anotarisa vazukuru vavo. Hapana musi wavachati kuna maid yeye wacha maunderwear aapostle. Nekuti vari kuziva kuti ndichiri pabasa rangu maid andina kumuunza kuti andireplace ndauya ndamutsvaga kuti andibatsire zvandatadza. So I think if we understand the main reason why this person is coming, even paunotaura naye, because I have seen how my mom pavakatorwa vanoti vakagariswa pasi so your job here is to make my house maintain the order I've put already when you were not here. Not for you to come and shift what I've put. So you're just coming to remove dust where I put my pillow. If I tell you move the pillow, you ask kuya kuzo edita zvinhu mumba. Dosaka it is important to align proximity and boundary. Because munhu akanyanyisa kupinda mumba akazoita zvinoita mwana wako kwauri usatsama. Mwana wako musikana anoiti mom nekuna daddy. Maid akajaira akaita familiar with you akazoya akatanga kuti maid musapopota nekuti mamuunza padhuze. One of the things that I see we make a mistake of is we forget that employing a maid is employment. Okay. It's not blended family. It's employment. Right. So what do you do waenda ku company kwevanhu? Unopinda na 8 uchibuda na 5. Dai Mwari aitigonera kuti tisatsvage maids nekuti taita usimbe mumba. But tivatsvage nekuti tikunida help, because mumaid anozotanga kuona kuti idzi dzobirika idzi wozo adzitarisi mari saka mutongo satana haashai pepinda napanongozoti achingotora chiri 100 ambozviona because hauna focus ye pawaisa mari pauri kuita sei, because wakatsvaga maid wekuitisa wakagara pativhu uchiti ndivikirawo mvura. Saka iye anotozoti okay wakundishandisa zvinhu zvanga ufanira kuita rikandidzosera. Saka Lady Bishop, do you think it's a good idea yekutora hama tichiita mamaid? I don't alright, I'm in between, because umwe munhu anotora hama yake because akuona kuti haana mari haana chii, but because auya kuzondishandira ngatisete boundary. But then on the other side chirungu chinoti it is difficult to do business with a family member because family members do not put it in their minds that I have gotten an employment from a family member. So they can't separate family and employment. So zvineka half kana wachuza kutora family wotomuisa muboundary iyoyo, but zvinonetsa kuzoisa family kucottage. It's difficult, so sometimes it's better not to. But ini ndinoona sekuti ukaisa maboundaries nyangwe iri family zvinonetsa. Family I don't know, vako chaivo kana wodzokera kuHarare uite nemwana wasisi ningiri kune pazasapo uri kutambura veduwe neyo mari yaunopa musikana wako yedai wapawo. So you know what, as I'm listening to what you ladies are saying, inyaya inoti batei, because they literally coexist with us. They do. Saka you can't ignore some of the things that will be happening. Saka indoda kumbotaura nevasikana vacho. They help us. Because I know kuti vamwe wenyu munenge muchiona. I hope amusikona panguva dzebasa but you know, it's an honor to serve. Mufunge vasikana ivi. Kana uri mwana akanaka kana kuti pamwe wato mukadzi mukuru zvako, pamwe wakazoitiswa mwana, pamwe wakutsvagira mwana wako mari yechikoro, kana uri mwana akarerwa zvakanaka, even maboundaries achiratidza kuti haasi clear, iwe iva nemaboundaries ako iwe as a person. Usava chikonzero chekuchema kwemisodzi yemudzimai pamusaka pako iwewe. Akakutora iwewe akakuti akubatsire.
You know, I want to speak in a scenario yemadzimai asingagoni kutozviitira by physical inability. Yes. Tiri kutaura nezvedu isusu vanogona kusumuka vachinosika ndiro kana kuti sesu vane mhandarana pale zoti pale nemudziro chakati. Pane madzimai ari disabled asingagoni kusumuka 28 point b kana kuti akatonzi nachiremba hadi kuona uchikotamusana wako wasara wakadai. You can't take advantage of people like that. Yes. Kana akakupa brief iyoyo yekuti zvese zvepanapa ndiwe unoona. Guys, rekaindi kudzorerei kubhaibheri. Joseph akapinzwa namapotifa. Akanzi imi pane vhesi yemubhaibheri iri naExodus inotaura izvozvo. Joseph achiramba mudzimai wapotifa. Akataura akati, my master, your husband, has given me charge over everything else except for you because you are his wife. Saka Potiphar haana kumbofunga kuti alright, saka uyu because he's a servant saka hafana kuzofura nekuseruko. There are others who do not have a choice. Unopinda pese unobuda pese. Because mukamba kacho kadiki. No, your purpose and your reason why you are there. Zvimwe zvamunenge muchitraya kupwanya izvi nekunyengerwa nevanhu uchinzi baba wepapa anondida kana kudii. Guys, a marriage is an anointed thing of the Lord. Shukuru not touch not the anointed. Ndo vanozwa kuti munosara with egg on your face waitiswa mwana nababa ivo vanhu vasara vachidzokerana zvavo ndozvozvipera zvakanaka. Saka ngwaraira sikana wakauya kubasa ndo chinhu chekutanga ichochocho. Kana vakasaspela out maboundaries iwe mazive kuti ina handisi kuda kupindidza pamba panapa handiziwepo. It's as simple as that. Saka zvezvokuti because ndindoita basa rese wakapiwa brief iwe ukuiziya nyaya iyi. Tozoti kune mataya evasikana pana vanotangira kutambira pama80 vamwe vandozi ma60 kusvikira kuna na250 zvichidhipenda nebasa rauri kuita. Wakataurirwa wani ukanzi zvese zvepanapa ndounoita nekuwacha handigoni ini samadhamu vako kana kudi. Saka achifanira kuva chikonzero chekuti uite mvonga mpopoto mumba because you are doing everything. Because whatever you reap, you will sow. Pressed down, shaken together, and running off. If you don't understand the reason why you are in that house, and then you crouch into other purposes that are not yours, please be well versed with the fact that God is even watching. Because there are some tests that come. Maroku isai papo sa Maid vachikutesta humility yako because vari kuziva kwa uchaenda saka unozonojika izvozvo zvawakari. I wanted to say zvotona YV I think zviri kuenderana na inini ndiri kushandirwa. Do I have values and principles? And handichinjwi unhu hwangu because of Maid. Iniwo saMaid whether ndiri hama whether ndiri chi I also need to have values pachangu inini. Because ndandotarisa muupenyu hwangu YV handingamboti hama dzakaipa. Mwari akandipa inini hama ndikatoti hama ndo dzatakatogara nadzo zvakanakisa. Yes. So chiripo ndechekuti inini mbune ndiri kubatsirwa neuyo ari kubatsira. Do we have values sezvaJoseph izvo? Joseph akati no, I can't do such a thing. Saka inini ndine mutemo here. Do I have boundaries dzandoti izvi zvinhu izvi inini handite zvakadai so. And then also kuvana kuma-counselling ndo zvinhu zvatikuona zvakawanda stereki. Kumwe munhu anokura ozoona mukukura umu ndo zvakaitika. Saka yes, tachengetedzwa tapiwa munzi tachengeta vana. Ngatibatewo vana ava mune zvakanaka. Panoti taabuse vana hanzi mosvairovi pane pazvichaita sei? Pane pazvichabuda chete, pane pazvichakudzokera. Zvinozokubudira zvakanaka here. Uchiona kuti mwana uye pamwe upenyu hwake hwakanganisika because iwewe pamwe ndiwaimaabhusa mwana uye achiri mudiki. Saka yes, ngandizvipe mutemo kuti ndinotangira apa uye ndinogumira apa. Right. On that note, nemashoko makukutu iwayo tasvika panoperera chirongwa chanhasi. Zvanzi zvipe mutemo iwe kuti usarwadziwa nekupiwa mutemo nevamwe. Uye iwe une values ako uzive chihambiro kuti ndikagara pano ndoda kudai. Imi vana mai ipaiwo mutemo ine mwero inotevereka inonzwisisika. Zvii zvamuri kuda musati muri kutonhora uku mangwana muri kupisa munokonfuse vana vamwe. But this has been Sisters Keepers. We've appreciated having you ladies. Wait, sorry. She won't let me close. Sorry. This is Rudo. Sorry. Yes. Forgive me. One other thing we need to put into, make it an essential thing. Pray with your maids. Oh my goodness. Pray with your maids. I noticed that there are some things that they are unable to do
akangoita mentality yoti munoti nunamata unozoti pane vamwe mamaids vanobva vaine zvinhu kumba kumusha kwavo pamwe anotobva vanhu vachiziva kuti awana basa kuHarare vomusengesa achingopinda mumba menyu itai prayer. We don't know kwaabva nezvaabva nazvo asi muri momo itai maregular prayers. Prayer is a way of controlling mischief. Even if you fail to control them by word of mouth, God alone. If the Bible says in the beginning, God. John 1 verse 1, in the beginning was the word. When you are bringing your maid, say in the beginning, God, I put you in charge of this woman. Whatever she's doing, it will be seen by God. Thank you for giving me that opportunity. She had to do that. This is your Lady Bishop. On that note, would like to thank you for watching. Background area yakanaka. Don't forget the Residence Hotel Borodale. And tinenge tishambopaita pamusha pedu pano. Vanada kuti vazive kuti zvinofamba sei munotibata. Pindai mu-inbox medu, please. Keep sending those messages, your comments, your stories. We'll definitely be back. But sisters, we've got to go. Wow. Bye, sisters! We love you. God bless you. Bye.